English lesson number 8, The Necklace. The story, The Necklace, is written by French author Guy de Maupassant, one of the greatest short story writer of all time. The story is a satire that gives a strong message on human values like honesty and truthfulness. We often see that false pride and a desire to show off is cause of all sufferings. We should be proud of ourselves and learn to accept our flaws and weakness and inculcate good qualities in ourselves. By accepting the weakness, we improve ourselves. The story teaches us that we should be content with whatever that we have and be what we are. So, the story, The Nectar, tells us about the negative effect of pride and vanity and emphasize on the importance of honesty. Ironically, Magalthea dreams of a better life but is not able to achieve it despite hard work and determination. ஸோ இந்த நெக்லஸ்ங்கிற இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி வந்து ஒரு வெல் நோன் ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டர், அதாவது அவர் ஒரு ஃப்ரெஞ்சு ஆத்தரு, காய் தே மொபெசன்த் அவர் பேர். இவர் வந்து அந்த காலத்தில் ஒரு ஃபேமஸான ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டர். இவர் இதில் என்ன எழுதியிருக்காருனாக்கா, மனுஷனோட ஹானஸ்டியும் ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் பற்றியும் தான் இந்த ஸ்ட்ராங்கான மெசேஜ் இந்த ஸ்டோரியில் அவர் கொடுத்துருக்காரு. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நாம் நம்மளோட வீக்னஸை ஏற்றுக்கணும், அந்த வீக்னஸை ஏற்றுக்கிறதுனால தான் நாம் வந்து நம்மளை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி இந்த நெக்லஸ் ஸ்டோரியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஒரு பகட்டான ஒரு வாழ்க்கை மனுஷங்க வாழ்கிறாங்க. அதை பற்றி தான் இதில் அவர் சொல்லியிருக்காங்க. என்னன்னு பார்ப்போம். 8.1 Section 1. The girl was one of those pretty and charming young creatures who sometimes are born as if by a slip of fate into a family of clerks. She had no dowry, no expectation, no way of being known, understood, loved, married by any rich and distinguished man. So she let herself be married to a little clerk of a ministry of public instruction. She dressed plainly because she could not dress well, but she was unhappy as she had really fallen from higher station. Since with women there is neither caste or rank for beauty, grace, and charm, that the place of family and birth, naturally, ingenuity, instinct for what is elegant, a supple mind are their sole hierarchy, and often make of women of people and equal of the very greatest ladies. சரி, நம்ம இதுக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சபடி ஆஸ் யூஷுவல் மீனிங் பார்த்துருவோம். கேஸ்ட், கேஸ்ட்னாக்கா சோஷியல் சிஸ்டம் பேஸ்ட் ஆன் எக்கனாமிக் கிளாஸ். இந்த எக்கனாமிக் கிளாஸ்க்கு அந்த மாதிரி சொசைட்டியில் கேஸ்ட் பிரிச்சிருக்காங்க. அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க, பணக்காரங்க ஏழை அந்த மாதிரி. Ingenuity, ability of to think of clever new ways and doing something. So புதுசாக யோசி புதுசாக அதை செய்கிறது தான் ingenuity. And supple, able to be bent easily, yielding. ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஈஸியாக எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஏற்றுக்கிறது, அதான் சப்பல். ஹைராக்கி, சோஷியல் ஆர்டர் பேஸ்ட் ஆன் ஒன்ஸ் கிளாஸ். ஒவ்வொருத்தங்கள என்ன கிளாஸ் இருக்காங்க அந்த ஆர்டருக்கு தகுந்த மாதிரி. சப்போஸ் ஏழை, மிடில் கிளாஸ், பணக்கார, அந்த மாதிரி எல்லாமே. ரைட், இப்போ இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். லெட் அஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். மேத்தில்தே, a young and pretty girl, was born in a family of clerk. இந்த மேத்தில்தேங்கிற ஒரு பொண்ணு வந்து கிளர்க்கு, அவங்க அப்பாவை கிளர்க்கு, அந்த ஃபேமிலியில் பிறந்திருக்காங்க. She continuously bemoaned being born into the family with limited means. அவங்க இந்த குடும்பத்தில் பிறந்ததுக்கு கொஞ்சம் புலம்பிகிட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா இவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த குடும்பம் இல்லை அப்படின்ட்டு, தட் பணக்காரனா இல்லை. Being poor, she could not marry a rich and distinguished man and had to marry a pretty clerking work
clerk working in Ministry of Public Instructions. Her husband could afford to provide her only with the modest, tough, not uncomfortable lifestyle. She was unhappy and angry and not being able to lead a life of luxury and suffer incessantly, as she felt her beauty entitled her to a higher status. ஸோ அந்த பொண்ணு வந்து தனக்கு அதாவது கிளர்க்கு குடும்பத்தில் பிறந்ததுனால ஒரு மினிஸ்ட்ரியில் கவர்மெண்ட்டில் வேலை செய்கிற ஒரு கிளர்க்கே கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அது அவங்களுக்கு பிடிக்கல, அவங்க கோபமாக இருந்தாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு அழகுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வந்து பணக்காரனாக கல்யாணம் பண்ணி நினச்சிட்டாங்க. பட் அது முடியாதனால அவங்க கோபமாக இருந்தாங்க. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப். செகண்ட், Matilde suffered ceaselessly, feeling herself born to enjoy all delicacies and luxury. She was distressed at the poverty of her dwelling, at the bareness of her walls and shabby chairs and ugliest the curtain, all those things and which another woman of her ranking would have never even have been conscious, tortured her and made her angry. A sight of little Breton pleasant would did her humble housework arose in her despairing regrets and bewildering dreams. She thought of silent chambers hung with oriental tapestry, illuminated by tall and bronze candles and of two great footmen in breeches, who sleep in the big armchair, made drowsy by the oppressive heat of the stove. She thought of long reception hall hung with ancient silk, of the dainty cabinets containing priceless curiosity, and of the little courteous perfume reception room made for chanting, chatting of 5 o'clock with intimate friends, with men famous and sought after, whom all women envy and whose attention they all desire. When she sat down to dinner before the round table, covered with the tablecloth in use 3 days, opposite to her husband, who uncovered the soap tureen and declared with a delighted air, "Ah, the good soup! I don't know anything better than that." She thought of dainty dinners, of shining silverwares and tapestry and peopled walls with ancient personage and with strange birds flying in the atmosphere of the fairy forest. And she thought of delicious dishes served on marvelous plates and of the whispered canterians to which you listen with sphinx like smile while you are eating the pink meat of the trot or the wing of the quails. She had no gowns, no jewels, nothing, and she loved nothing but that. She felt made for that. She would have liked so much to please, to be envied, to be charming, to be sought after. She had a friend, a former schoolmate at the convent, who was rich and whom she did not like to go to see anymore because she felt so sad when she came home. சரி, இந்த பேராகிராஃப் அர்த்தம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மீனிங்ஸை பார்த்துடலாம். பிரெட்டோன், பிரெட்டோன்னா நேட்டிவ் ஆஃப் பிரிட்டனி, a place in France. ஃப்ரான்ஸில் இருக்கிற ஒரு இடத்து பேர் தான் பிரிட்டோன். டேப்ஸ்ட்ரி அப்படின்னா an ornamental piece of a cloth used to covering walls and furnitures, or the curtains whose patterns or pictures is created by weaving different colored woolen threads on the special type of the strong cloth. ஸோ இந்த பெரிய பெரிய பணக்கார வீட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கிளாத்தை வச்சு ஒரு இந்த வால்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி வைப்பாங்க, ஃபர்னிச்சர்ஸ்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி வைப்பாங்க, கர்டன்ஸ் மாதிரி போட்டு வச்சு வைப்பாங்க. அதுதான் இந்த டேப்ஸ்ட்ரிம்பாங்க. அப்புறம் கேண்டில் அப்படின்னா பிரான்ச்டு ஆர் ஆர்னமெண்டல் கேண்டில் ஸ்டிக், அது ஒரு கேண்டில் நீட்டமாக இருக்கும். நீ பிரீச் அப்படின்னா
knee length trouser, often having decorative buckles at or near the bottom, commonly worn by men in 17th to 19th century. 17th 19th சென்ச்சுரியில் ஆம்பளைங்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ட்ரௌசர் மாதிரி போடுவாங்க. அந்த ட்ரௌசரில் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டமில் உங்களுக்கு பக்கிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், டெக்கரேட்டிவ் பக்கிள்ஸ் இருக்கும். அதுதான் நீ ப்ரீச்சஸ்வாங்க. Quoutish அப்படின்னா flirtish or attempting to attract attention. Here, room Here rooms were ornated furniture and attractive ambience. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு யாரையும் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுற விஷயம்தான் கவுட்டிஷ் அப்படிங்கிறது. டெரீன் அப்படின்னா அ லார்ஜ் டீப் சர்விங் டிஷ் வித் அ கவர். ஒரு பெரிய டிஷ்ஷு மேலே கவராக இருக்கும், அதுதான் டெரீன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் கேலண்ட்ரிஸ் அப்படின்னா பொலைட் அட்டென்டிவ்னஸ் டு உமன். ஸோ ஒரு உமன் கிட்ட பொலைட்டாக அட்டென்டிவாக இருக்கிறது தான் கேலண்ட்ரிஸ். தென் sphinx like enigmatic. In Greek mythology, a sphinx was a monster with the head of the woman and the body of the lioness that lay outside the city of Thebes and asked riddles to travelers, strangling those who could not solve them. ஸோ இது ஒரு சில கிரீக்கில் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பிங்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு தலை பார்த்தீங்கன்னாக்கா விமனோட தலை இருக்குது, பாடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பெண் சிங்கத்தோட பாடி இருக்கும். இதுதான் ஸ்பிங்ஸ் லைக் சொல்லுவாங்க. குயில் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஸ்மால் ப்ரௌன் பேர்ட் வித் ரவுண்ட் பாடி, ஸ்மால் ஹெட், ஷார்ட் நெக் அண்ட் ஷார்ட் டெய்ல் விச் இஸ் சிமிலர் டு பேஜஸ், ஸ்மாலர் அண்ட் மிஸ்டீரியஸ். குயில்னாக்கா நம்ம சிட்டுக்குருவி மாதிரி ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் மீனிங். ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா இந்த செகண்ட் 8.2 என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அவங்க உங்களுக்கு பிடிக்காத வாழ்க்கையை தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அவங்க எதிர்பார்த்தது பெரிய லெவல் வாழ்க்கை, பட் அவங்களுக்கு கிடைச்சது ஒரு சின்ன வாழ்க்கை. அவங்க ஹஸ்பண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சாதாரண சூப் சாப்பிட்டாவே எவ்வளோ நல்லா இருக்குது அப்படி இப்படிலாம் பாராட்டுறது, பட் இவங்களுக்கு அதெல்லாம் பிடிக்கல. ஏன்னா இவங்க ஸ்கூலில் சின்ன வயசில் படிக்கும்போது ஒரு ரிச்சான ஒரு பொண்ணு கூட பார்த்து பழகினாங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறம் இந்த ரிச் பொண்ணு வந்து அவங்க விசிட் பண்ண முடியல. ஸோ அவங்க ஏக்கம் அப்படியே மனசுக்குள்ளே இருந்து இவங்க லைஃபையே வந்து இவங்க கோபமாக வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அதுதான் இந்த செக்ஷனில் சொல்கிறாங்க. அதாவது Method felt she was beautiful and she was born of her delicate in luxury and the life elegant. She suffered with the poverty in her apartment and shabby walls and worn chairs. She was dissatisfied and content, discontent. Her husband expressed his pleasure in the small modest supper she prepared for him, but she dreamt for an elaborate feast in the fancy china and eaten in the company of wealthy friends. She wanted to unveil the sought after, but she had to gown jewels. She had no gowns, jewels, and other materials possession. Without them, he felt undesirable. She had one wealthy friend, Madame Firstray, but Madame refused to visit her because of the heartbreak it brought her when she came home. ஸோ அதை தான் சொல்கிறாங்க. என்னென்னா சாதாரண வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. இவங்க புருஷன் வந்து சந்தோஷப்பட்டாங்க. இவங்க வந்து எதிர்பார்த்தது வேற வாழ்க்கை, பெரிய பணக்காரங்க நடுவில் டின்னர் சாப்பிடணும் அந்த மாதிரிலாம் நினச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ஒரு கோபமாக ஒரு இதாக தான் இவங்க வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Section 8.3. But one evening her husband reached home with triumphant air and holding a large envelope in his hand. "That," said he, "that's something for you." She tore the paper quickly and drew out the printed card with the bore these words: "The Minister of Public Instruction of Madame Georges Rampo requested the honor of M and Madame Lois company at the palace of the ministry on Monday evening, January 18th. Instead of being delighted, as her husband had hoped, she threw the invitation on table crossly, muttering, "What do you wish me to do with that?" "Why, my dear, I thought you would be glad. You never got out. And this is such a fine opportunity. I had great trouble to get it. Everyone wants to go. It is very select, and they are not giving many invitations to clerks. The whole official world will be there." She looked at him with an irritated glance and said impatiently,
And what do you wish me to put on my back? He had not thought of that, he stammered. Why the gown you go to the theatre in? It looks very well to me. He stopped, distracted, seeing that his wife was weeping. Two great tears ran shortly, slowly from the corner of the eyes towards the corner of her mouth. What is the matter? What's the matter? He answered. Be a violent effort, she conquered her grief and replied in a calm voice while she wiped her wet cheeks. Nothing. Only I have no gown, and therefore I can't go to this party. Give your card to some colleagues whose wife is better equipped than I am. He was despair. He resumed, come on, come, let us see. Method. How much would it cost? A suitable gown which you could use on other occasions, something very simple. She reflected several seconds, making her calculations and wondering also what sum she could ask without drawing on herself an immediately refusal of the frightened explanation from the economical clerk. Finally, she replied, stating, I don't know exactly, but I think I could manage it in 400 francs. He grew a little pale because he was laying aside just as amount of to buy a gun to treat himself to little shooting next summer in the plain of Natare with several friends who went to shoot larks in the Sunday. But he said, very well, I will give you 400 francs and try to have a pretty gown. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம மீனிங் பார்த்தோம்னா டெஸ்பயர்னா மிஸ்ஸர்லி அது ரொம்ப அப்படியே தயக்கத்தோட அப்படின்ட்டு எக்கனாமிக்கல்னாக்கா இந்த இடத்துல தேவையில்லாத செலவு பண்ணாமல் இருக்கிறது பார்த்து பார்த்து செலவு பண்ணுறது அதுதான் இங்கே அர்த்தம் ரைட் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அப்புறம் இந்த இடத்துல கிராசிங்னு ஒன்று சொல்லியிருக்கு கிராசிங்னா இரிட்டேட்டிவ்லி அதாவது இரிட்டேட்டாக பார்க்குறது செலக்ட்னாக்கா எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ரொம்ப பெரிய எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்கிறது தென் டு பிட் ஆன் மை பேக் அப்படின்னா வியர் என்ன நாம் வியர் பண்ணுவோம் துணி போட்டுக்க போகிறோம் அதுதான் இங்கே ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுனாக்கா ஒரு ஈவினிங் வந்து அவங்க ஹஸ்பண்டு ஒரு கவர் பண்ணுறாங்க அதில் ஒரு பெரிய கவர் இருக்குது அதில் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறாங்க பார்த்த உடனே இந்த லேடி வந்து அதை மாதிரியை பார்த்துட்டு தூக்கி போட்டுறாங்க ஏன்னா அது என்ன இருக்குன்னாக்கா அந்த ஊர் ராணி வந்து ஒரு சில கிளர்க்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் நிகழ்ச்சிக்காக ப்ரோக்ராமுக்காக இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க டின்னருக்கு அப்போ வந்து இவங்க அந்த இதை பார்த்து கூப்பிட்டுருந்தாங்க இவங்களுக்கு இந்த ஹஸ்பண்டுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சரி அவர் எதிர்பார்த்தாரு தன்னோட ஒய்ஃப் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்கன்ட்டு பட் இங்கே இவங்க சந்தோஷப்படலை ஏன் சந்தோஷப்படலன்னு கேட்டதுக்கு அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ஒய்ஃப் என்ன சொன்னாங்க இல்லை நான் வந்து இது யாருக்காவது உங்கள் கொலீக்ஸ்க்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்ட்டு இந்த இன்விடேஷன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு நான் என்னத்தை போட்டு வருவேன் என்கிட்ட என்ன இருக்குது ட்ரெஸ் போடுறதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அது கேட்டவுடனே இந்த ஹஸ்பண்ட் அப்போ தான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சார் ஆமாம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி என்ன பண்ணலாம் உண்டு தான் நீ சினிமாவுக்கு போகும்போது ஒரு சில ட்ரெஸ் போட்டுடல அது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களுக்கு கோபத்தில் ஆத்திரத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெளியே காட்ட முடியல அது அப்படியே கண்ணில் தண்ணியாக மாறிடுச்சு அதை பார்த்தோன்னே இவருக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்புறம் என்னதான் பண்ணலாம் எவ்வளோ ஆகும் காஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இவங்களுக்கு அப்படியும் இரிட்டேட் ஆயிடுச்சு ஏன்னா இவங்க ஒரு கணக்கு பார்த்து பார்த்து பண்ண வேண்டியது இந்த லேடிக்கு வந்து பிடிக்கல ஏன்னா இவங்களோட ஆட்டிடியூடே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பணக்கார மாதிரி தான் இருக்கணும்ட்டு ஒரு ஆட்டிடியூடில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த ஏமாற்றத்திலேயே இவங்க இருக்கிறனால இவங்களுக்கு கோபமாகவே இருந்துச்சு அப்புறம் இவங்க அமைதி என்ன சொன்னாங்கன்னாக்கா 400 ஃப்ராங்க் இது வந்து ஃப்ரான்ஸில் இருக்கிற கணக்கு காசு 400 ஃப்ராங்க் பக்கத்தில் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னோடனே இவருக்கு மூஞ்சே வெளுத்து போச்சு ஏன்னா அவர் இதுக்காக காசு சேர்த்து வச்சிருக்காருனாக்கா அடுத்த சம்மரில் பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஃப்ரெண்டு கூட போய் கன் ஷூட் அதாவது ஹண்டிங்காக கன் வாங்கலான்ட்டு இவர் பிளான் போட்டு வச்சிருக்காரு அதுக்காக சேர்த்து வச்சுட்டு இருக்காரு சரி அதுக்கப்புறம் சரி நான் ஒரு ஃப்ராங்க் கொடுக்குறேன் இந்த பார்ட்டிக்கு போகிற மாதிரி ஒரு நல்ல ட்ரெஸ்ஸாக வாங்கிக்கோ அப்படின்ட்டு அவர் சொல்கிறாரு Next 8.4. The day of the party drew near. The Madame Lois seemed sad, uneasy, anxious. Her frock was ready, however, her husband said to her one evening, what is the matter? Come, you have seemed very queer these last 3 days. And she answered, it annoys me
not to have a single piece of jewelry, not a single ornament, nothing to put on. I shall look poverty stricken. I would almost rather not go at all. You might wear natural flowers, said her husband. They are very stylish at this time of year. For 10 francs, you get two or three magnificent roses. She was not convinced. No, there is nothing more humiliating than to look poor among other women who are rich. How stupid you are, her husband cried. Go look up your friend Madame Foster and ask her to lend you some jewels. You are intimate enough with her to do that. She uttered a cry of joy. True, I never thought of it. The next day she went to her friend and told her of her distress. Madame Foster went to a wardrobe with a mirror, took out a large jewel box, brought it back, opened it, and said to Madame Loise, choose, my dear. She saw first some bracelets, then pearl necklace, then Venetian gold cross set with precious stones of admirable workmanship. She tried on ornaments before the mirror, hesitated, and would not make up her mind to part with them. To give them back, she kept asking, haven't you any more? Why, yes, look further. I don't know what you like. Suddenly, she discovered in a black satin box a superb diamond necklace, and her heart throbbed with the immoderate desire. Her hands trembled too, and she took it. She fastened it round her throat, outside her high necklace necked dress, and was lost in ecstasy of her reflection in the mirror. Then she asked, hesitating, filled with anxious doubt, will you lend me this, only this? Why, yes, certainly. She threw her arms round her friend's neck, kissed her passionately, and then fled with her treasure. The night of the party arrived. Madame Loise was a great success. She was prettier than any other woman present, elegant, graceful, smiling, and wild with joy. All the men looked to her at her, asked her name, sought to be introduced. All the attaches of the cabinet wished the waltz to her. She was remarkable by the minister himself. She danced in rapture with passion, intoxicated by pleasure, forgetting all the triumph on her beauty in the glory and her success in a sort of cloud of happiness comprising of all the homage. All this admiration, all this awakened the desire of that sense of triumph which is so sweet of the human heart. Right. மீனிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி இதோட மீனிங்ஸ் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இங்கே இம்மாடரேட்னா எக்ஸசிவ், அதிகமாக. எக்ஸசிவ்னாக்கா ஸ்டேட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ளஷர் அண்ட் ஹாப்பினஸ். ஸோ ஒரு ஹாப்பினஸ் அளவுக்கு கடந்த ஹாப்பினஸ் தான் எக்ஸசிவ். அட்டாச்சஸ்னாக்கா ஜூனியர் ஆஃபீஸர், அட்டாச்னா அம்பாசிடர் ஸ்டாஃப். ஸோ ஜூனியர்ஸ் எல்லாமே வந்து பேசுறது தான் அட்டாச்சஸ். வால்ஸ்னாக்கா ஜெர்மன் ஃபார்மல் பார்ட்டி ரூம் டான்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பை கப்பல்ஸ் ஹூ மூவ் அரவுண்ட் த லார்ஜ் ரூம் அண்ட் சர்க்கிள் மோஷன்ஸ் மியூசிக். ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்க்குற மாதிரி ஜெர்மனியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூம் இருக்கும், அதில் கப்புள்ஸ் எல்லாமே ரவுண்ட் ரவுண்டாக டான்ஸ் ஆடிட்டுருப்பாங்க, அதுதான் வால்ஸ். ராப்சர்னாக்கா ஸ்டேட் ஆஃப் கிரேட் ஜாய், ஸோ சந்தோஷமாக இருக்கிறது தான் ராப்சர். ஹோமேஜ்னாக்கா ஷோயிங் கிரேட் ரெஸ்பெக்ட், ஸோ மரியாதை காட்டுறது தான் ஹோமேஜ். ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுனாக்கா இவங்க அந்த பார்ட்டிக்கு முன்னாடி நாள் ரொம்ப ஆன்சியஸாக இருந்தாங்க, ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்துச்சு. ஆனால் போட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு நகை இல்லை அப்படின்ட்டு அவங்க ஹஸ்பண்ட்டை கேட்கும் போது அவங்க ஹஸ்பண்ட் சத்தம் போடுறாரு, உனக்கு கொஞ்சமாவது ஏதாவது இருக்கா அப்படின்ட்டு. நீ இவ்வளோ அழகாக இருக்க, உனக்கு எதுக்கு நகை கீக எல்லாமே, நீ ஃப்ளவர்ஸ் போட்டுக்கோ, அதான் இப்போ சீசன் ஆச்சு, நீ ஃப்ளவர்ஸ் போட்டாவே நல்லாயிருக்கும், ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. உடனே அதுக்கு வந்து அதெல்லாம் முடியாது, அதுக்கு நான் வரவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க. அப்போது இவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு ஐடியா சொல்கிறாங்க, உனக்கு தான் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்களே, அவங்ககிட்ட போய் கேட்க வேண்டியது தானே அப்படின்னு. அதாவது மேதம் ஃபாஸ்டர் அவங்க இருக்காங்களா, அவங்ககிட்ட போய் கேட்க வேண்டியது தானே அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ தான் இவங்களுக்கு சந்தோஷம் இருந்துச்சு. ஆமாம், இல்லை இதோட ஆப்ஷன் நான் மறந்தே போயிட்டேன்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷத்தில் அந்த ஃப்ரெண்டை
பார்க்க போறாங்க. அங்க போயிட்டு இவங்க கேட்குறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி அவங்க அந்த ஃப்ரெண்ட் வந்து ரொம்ப சேடா இருந்தாங்க. பட் இவங்க போய் கேட்குறாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் போகணும், எனக்கு ஒரு நகை இல்ல, நகை குடுக்க முடியுமா அப்படின்னு. சரின்னு அவங்க வந்து அவங்க ரூம் கூட்டு போய் இருக்கிற எல்லா நகையும் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறாங்க. இவங்க கோல்டு ஜுவல்லு, நெக்லஸ் அது இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்குறாங்க. ஆர்வத்தோட எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்க்குறாங்க. கடைசியில பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கண்ல ஒரு பாக்ஸ்ல ஒரு கருப்பு டைமண்ட் தெரிஞ்சுது. அந்த டைமண்ட பார்த்தோனே இவங்க கழுத்துல இருந்து மாட்டிக்கிட்டாங்க. மாட்டிக்கிட்டு இது மட்டும் எனக்கு குடுக்குறீங்களா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு, சரி இதுல என்ன இருக்கு எடுத்துட்டு போ அப்படின்னு சொல்றாங்க. அத அன்னைக்கு நைட் அவங்க வந்து பார்ட்டிக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த பார்ட்டி அட்டெண்ட் பண்றாங்க. பார்ட்டியில பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா விமனோட இவங்க தான் ரொம்ப அழகா இருந்திருக்காங்க. எல்லாரும் இவங்க கிட்ட வந்து வாலண்டியரா வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி பேச ஆரம்பிச்சாங்க. இவங்க தன்னோட நிலைமைய மறந்து ரொம்ப சந்தோஷமா எல்லாத்தையும் மறந்து ரொம்ப சந்தோஷமா தான் ரொம்ப ரிச்ங்கிற ஒரு ஃபீல்லயே இவங்க வந்து அந்த இடத்துல டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கிறது இதெல்லாம் பார்க்க முடியுது நம்மளால. ஸோ அந்த அவங்கவங்க கப்புள்ஸ் அவங்கவங்க பார்ட்னர்ஸ் கூட ஆ இந்த ரூம்ல டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தாங்க. இவங்க எல்லாத்தையும் மறந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தாங்க.